Bismillahirrahmanirrahim. Today, I think you are familiar with this name, Ohm's law, right? Ohm's law. Yeah, you heard about the name before. Okay, the simple formula for the Ohm's law, it's actually that V is equal to IR. Let me explain this. Of course, we have a section in our syllabus related to electricity, so that's related. Gentlemen, we have the following relationship between V, I, and R, where V stands for potential difference, فرق الجهد. I for current and R for resistance. When I say potential difference, I mean, gentlemen, here, how much energy lost by the current. Because this is actually potential, is nothing but energy over time. Now the idea is what we have. If we just watch this formula, V is equal to IR, it's clear that we know that V and I, they are direct proportional. Also, V and R, they are also direct proportional. When I say direct, that both increases or both decreases. Now, when I say I and R, they are inversely proportional. More R means less I, and vice versa. Is that okay? So you know that this idea we can extract from this one. Now, the value here, the unit of current is ampere, the unit of resistance is ohms, the unit of here potential difference is volt. By the way, gentlemen, we sometimes hear the word voltage. Voltage stands for potential difference. فرق الجهد يا شباب، ما نقول جهد نقول it's better to say potential difference between 2 points. Now, why you study this, ya شباب? This is something important. We have a lot of applications in everywhere about here the relationship between the potential difference, current, and resistance. One of the applications, what we call by the series connections and parallel connections. You took this before. أخذت يا شباب التوالي والتوازي. Yes. See, Allah يبارك فيك. In series, we have two here, two resistors, they are connected beside each other, just like this one. Here we have two resistors, they are connected above each other. Okay? Now, if you just watch, this stands for a battery or power source. If we just here close, what we say, close the switch, the current will flow from the positive terminal of the battery toward the negative. Okay? Now, gentlemen, we say that this current that passes through R1 is the same current that passes also through R2. So we have only one path for current. Yes. Exactly. There is only one way for the current. In other words, we can say there is no branching of current. Is it clear? طيب يا شباب. I here is constant and V is variable. Let me explain this why. I here stands for the current. The same current passed through R1 is the same R2. Yeah. So it's constant. Yeah. V is variable. R1 could be smaller one, and here R2 could be bigger one. So that we know that they have different, we can say energy consumption, these two. So we can say simply that they have different potential difference. Just like, for example, if you have two light bulbs, one small and one big, and they are beside each other, they have the same eye. My idea, whether these two lamps, they will consume the same energy? No. No, this will consume more. Yeah. The same way, according to which one is bigger, it will consume more than the other. Okay. So we have I is variable, okay? V is variable. Yeah. So how we know that I and gentlemen and V, we use something called by, something called by ammeter, and we use another Voltmeter. thing that called Voltmeter. voltmeter. Let me explain this for you, because we will have this later. Ammeter is used to measure the I. So the I is in series, it is constant. So we took it here in series. Yeah. If you just watch V, we connect the voltmeter in parallel. Beside, why? Because you know that in parallel that V is Constant. you cannot measure something continuously changing. You have to
always to measure something that is fixed. صح? For example يا شباب, if you want to, for example, measure your weight, you have a scale here and you have another scale in the elevator. You step in the scale here, your weight suppose 50, 60, 70 kilograms. And in the elevator, your weight is continuously changing according to the elevator is moving. Yes. Which one the reading is correct, here or elevator? Here. Because it gives you only one value, Zayn, Yeah. which is the correct value. In elevator, we have another values, continuous different values. Yeah. So always, gentlemen, we stick with what? We say that we need the fixed or the constant value. Please notice that current is constant in series. So we put that ammeter who measure the current in series because it's already constant. Now, potential difference is constant in parallel. See, we put it in here, as you said, in parallel. For example, like this one, we have this is ammeter and we have these voltmeters. Is that clear? Yeah. Because last year they asked this question, why we always connect ammeter in series and voltmeter in parallel? This is simple, because in series the current is always Constant. and in parallel the potential difference is always constant. Is that clear يا شباب واضحة؟ طيب, let's proceed. Gentlemen, we can find here, you don't need to prove that formula, that the total resistance of series, this S stands for series, is equal to the sum, regular sum, R1 plus R2 plus R3, blah, 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 according. And I need to say something, ya shabab. You will find that total resistance in this type of connections increases. I'll explain how. And this make the I decreases because we said the I Yes. inversely proportional. صح؟ طيب يا شباب, what this means? تعالوا معي. We have two values of R. This, by the way, they are the two values. Suppose R1 is 100 and R2 is 50. Okay. In series, there is the total, the net, how much is it? It's 150. 150 is greater than 100 and 150 is also greater than 50. So what happened is the total resistor increases and this makes the current decrease. If you put in your home, as an example, take me, all the light they will look like dimmer, not brighter. راح يكون يا شباب ايش؟ يعني الضوء خافت. Is it clear why? Because a large resistance is there. And one more also defect that we have. Any short circuit here or here or here will cut the whole circuit. You know that. Yeah. يعني اختصار يا شباب, لو بيت من المنازل, يعني منزل منازل مربوط على السيريز, جاء شخص مثلا في المطبخ قفل الضوء, كل البيت طفى. It's a series, صح? It's not branching. طيب ليش انه طفى? Why? Because we have one path for the current. If you close it. If you close it, you close all of it. Yeah. طيب. انتبه بارك الله فيك. Is that clear for you يا شباب? Yeah. Let's go to the parallel. It's very simple thing. In parallel, gentlemen, we connect them in this way. How? The current will, at certain point, it will branch. Okay? It will. So we have many paths of current, not only one path. It could be 2, 3, 4, according. Okay? Now I is variable and V is constant, opposite to this. According to the formula, 1 over RB, RB stands for the parallel, is equal to 1 over R1. So the sum of the here, gentlemen, here we say the reciprocal of parallel resistor is equal to the sum of the other reciprocal of other resistors. According to this, we find that total resistance will decrease, which makes the current increase. Let me prove this for you. Again, we have 150, right? Yeah. Just like it. 1 over 50 plus 1 over 100, and you flip. Of course, this is a fraction. When you say, for example, 150 over 50, over, you have to unify the denominator here. نوحد المقامات. It will be 2 plus 1. Is that clear? Yes. So 3 over 100. This is 1 over RB. You just flip. RB, how much is it? 100 over. اقلب بس يا شباب. How much is it? 33.3. Rounding.
Now, tell me, 33.3, gentlemen, is less than 100 and less than 50. And the most important thing, this will reduce the total resistance, increase The current. By the way, we need the current. So our lights will be brighter, not dimmer. And the most important, if it is allowed, the branching of current is there. So if any part of the circuit is off or short circuit, it will not affect the other parts of the circuit. صح يا شباب? This is, we know it simply. So please, Allah يبارك فيكم. This relation you should know. You can take here a shot of this, it's okay. You should know these perfectly. And now again, gentlemen, we use a meter to measure the current. The meter always connected in series. We use a voltmeter to measure the voltage or the potential difference, which is always connected in parallel. Okay? Now I will teach you how we do it. In your experiment, we have 4 cases. We use R1, which is, by the way, 50. We will pick it up like this. Then we use R2, which is 100. Then we take them in series, RS, and in parallel, RB. Okay? So please, open your here, your lab manual. You find the first, not this one, not the 6th grade. It's number 4. Number 4. There's a table. شايفين التable يا شباب؟ Yeah. All of you. انتبهوا معي يا شباب. You see, there is R1, R2, RS, RB. Is that clear? This is, gentlemen, page 32, 32. طيب يا شباب. Let us, all of us. There is, if you go downward, it's written that R1 from ohm meter. You see that? طيب انتوا كلكم اكتبوا عند R1 اكتبوها 100 اول واحدة. 100. 250. الثانية 50. السيريز كم بتصير؟ يلا 150. جاوبوا. 150. يلا السيريز RS. الثالثة. RP. Yeah. 33. RB no 33.3 بس ما احنا حسبناها يا شباب 33.3 نعم شوف اللي وراك ولا طويل بسكر عليك لا انت بس اشبكوا من وراك نبدا نسجل نبدا على طول يا شباب كل القراءات وهذا يا شباب احنا عندنا مقاومتين واحده 50 واحده 100 زين وهذا الملي وهذا الفولت ميتر الفولت ميتر بوصلوه بالاخر دائما احنا قلنا الملي اميتر هذا بنوصله ايش سيريز اوكي از يوجوال تعالوا معي يا شباب هذا الطرف عفوا هاي الاسلاك تتفكك هي وتركب فوق بعض زي الليجو هي يعني سهل التعامل معها شوف بارك الله فيك احنا بنبدا من الموجب هنا للبطاريه زين لموجب لمن للاميتر انظروا للسيركت اللي راسمين على الوايت بورد من الموجب للاميتر لهذا الاميتر السالب له وين بيروح للار بارك الله فيك هذا السالب بيروح للار كل الاسلاك هذا بده يروح للار اعتبر احنا بدنا ناخذ الار الاولى هذه الار يا شباب ما لها بولاريتي سواء كذا او كذا ما يفرق والار بعديها وين يروح منها هذا اول جزء بس زين بارك الله بقي عندنا جهاز الفولت ميتر هذا الجهاز بتوصله انت مع ايش الار بايش بالبارالل شايفين كيف ايدي سهل جدا فراح توصل يا شباب انت واحد هنا والثاني راح نوصله يا شباب ايش هنا بالشكل هذا طبعا راح ناخذ 5 فولت في عندك مقياسين تحت 5 وفوق 15 وهنا يا شباب في 100 ملي امبير وهنا 500 شايفين جميعا راح نوصل الجهاز نفتح الجهاز شوف يا شباب الان راح امشي انا هذه انا ماشي على 5 هذه يا شباب عندي الله يبارك فيكم 1 شايفينها 5 تحت بعدين 2 انتم القراءة عندكم مطلوب منكم 10 فانا ما راح اخذ 5 راح اخذ كم احطها انا اكبر شيء 5 بدي 10 فراح اخذ اللي فوق ثم انظر بارك الله مرة ثانية عندك 0 بعدين نص بعدين 1 1 ونص 2 بس وتسجل قراءاتك بس اوكي
بتخلص هذه بدك تعيد الثانية نفسها، هذه لل100 وهذه لمين؟ لل50. بتشيل هذه بتحط هذه مكانها بس. الحين رقم 3 عندنا سيريز صح؟ انظر بارك الله شو راح نساوي في السيريز يا شباب. انتم لو تعلمتوا بس الآلية بس هذه السيريز، حطهم اثنين جنب بعض كذا وايش؟ وصل هذول الداخلي يعني نشبكهم مع بعض. فشوف يا شباب شو بصير معنا. هذا السيريز واضحة؟ الحين ايش راح نسوي؟ راح نوصل التيار يدخل من هنا ويطلع للبطارية من وين؟ فمرة ثانية هيها مرة ثانية، هذا الموجب للبطارية راح يروح للموجب لمين؟ للأميتر صح؟ والسالب وين راح يروح؟ للمقاومة للريزستنس. راح تشوفوها بسيطة يعني لما بتعملوها عادي واعملوها جميعا يا شباب. هذا راح يروح للمقاومة، وأخيرا الطرف الثاني من المقاومة وين راح يروح؟ لوين؟ للبطارية. مضبوط صحيح. شايفين يا شباب؟ ترى كذا خلصنا. يا؟ ما في ما قلنا زي ده. هذا الحين هذا كيف نوصله؟ هذا وصله من أول واحد لآخر واحد. واضحة كيف الفكرة؟ إنه هذول صاروا كأنهم جسم واحد. ترى يا شباب السيريز زي إنسان تكهرب لا سمح الله، أي واحد بالمس راح يتكهرب معه، ما راح يكون يعني هذا الأول وهذا يا شباب إيش؟ الأخير. أوكي؟ لا تخاف راح تشوف بنفسك. بنحطها الآن. إيش صار يا شباب؟ تبدأ تغير القيم أنت الموجودة عندك الار اس. إيش أول قيمة؟ 3. تحط طبعا تحط على 15 لحتى ال 15. زين بارك. لو هذول انعكسوا انظر يا شباب ممكن بكل بساطة كيف بكون مؤشر؟ لاحظ أنا بغير بس هل بتحرك؟ لا. بس اعكسهم. واضحة الفكرة؟ طيب آخر واحدة السبب إنه ما يتغير عشان إيش دكتور؟ معكوسين يعني بولاريتي تاعهم معكوسة. بس اعكس الأسلاك. آخر واحدة يا شباب عندنا مرة ثانية أنا بحب نفكها كل مرة عشان تشوفوا. عندنا يا شباب البارالل هو إيش قلنا في البارالل؟ ما نحطهم جنب بعض نحطهم فوق بعض صح؟ إيش نوصل؟ بهالشكل هذا. أيوة بس أنت الأطراف مع بعضها. معلش الأسلاك هي يمكن اللي عندكم طويلة شوي لكن بسيطة. لو في احتجتوا أسلاك بيعطيكم أستاذ محمد موجود بيعطيكم أي شيء بتحتاجوه. زين يا شباب هذه المفتاح عندك. تعال معي مرة ثانية ها. الموجب مع الموجب صح؟ والسالب يا شباب مع أي وحدة. ترى هذا خط واحد سواء هنا أو هنا نفس بعض. راح أوصله هنا. وهذول مربوطين راح آخذ كمان واحد هنا لوين؟ الآن للجهاز للبطارية. شايفين هذا أوصله هنا. بقي عندي يا شباب اللي هو هذا الفولت ميتر. الفولت ميتر الله يبارك فيه إنه راح يوصله براد مع هذولي. ترى هذول أو هذول نفس بعض. فأنت بتوصله هذا مع هذا. في عندنا سلك كمان إضافي، في سلك زيادة. طيب لا في سلك، أعطونا سلك يمكن يا شباب. لا في أسلاك يا شباب، أسلاك كثير. شايفين يا شباب الفكرة؟ ثم الله يسعدكم بنعملها اون وايش بنسوي؟ لاحظوا هنا ايش صار هذا؟ 500. ايوه بنحوله كم؟ 500. ركزوا علينا يا شباب. ليش؟ انه طبعا البرد معروف التيار الكرنت راح يزداد لانه ما في الله. نعمل نفس الطريقة. اوكي؟ بعد ما تاخذه راح تعمل ترسم جراف يا شباب في للاي 4 زي هذولي. ترسم 4 خطوط. الميل لكل خط راح تطلع انت السلوب. الميل لكل خط هو ار. وتقارن انت عندك الار هنا قلنا 100 وهذه 50 قلنا هذه 150 وهذه 33.3. القيمة اللي تطلعها هنا لو قلنا مثلا طلعت 95 بتقول 100 ناقص 95 على 100 بيطلع 5% نسبة الخطأ. عرفتوا علي؟ نسبة خطأ 5%. واضحة؟ وتكملوا للجميع. بعدين بتجاوبوا على الأسئلة هذولي. يلا الله يرضى عليك.